Hello, once again, it's your senior counselor. I do appreciate your time, your energy, always watching your senior counselor. Today's topic is how you can love your wife with a good food. Ekwan a obefa so a oyiri aduane dede ni aduane a eye akono no. Wode ebeden, wode ebedo no eden ewo ho. At the end of this program, I will make sure I will give you some strong point you can help your wife, especially the reason why I am doing this particular video is that most of men have been contacting senior counselor. This is my problem. My wife cannot know or cannot even prepare a good food for me. So if your wife cannot prepare a good food for you, there is a solution to it. There is a lot of alternative for it. There are ways you can help your wife to know how to prepare a delicious food for you yourself. Just recently, a guy called me and said, "Oh, I just got married 3 months ago, but my wife cannot prepare food, a food which can stay for about a week or 2 weeks in the fridge." And so, oh, this is not any problem because where you marry your lady from can also cost you in those aspects. Yenhwe, you marry your lady from a village where there is no fridge. A village, most of them will prepare a food for today. Obenua aduane ne, na onua aduane na, they will eat it or daybreak, na aduane no ayeden asa. Na se aduane na ebesa ade ebeche na aduane na ayeden asa. Try say never show trim say oba no wo ware no a afi na wo betete no akire na ekwan a aduane obenua na omehunu ekwan a ye nu aduane de yeden e de hye efrige mu. Not like say ebi onim aduane noa onim aduane ne yeden enoa all right, but ekwan a obedi aduane ne be yeden e be hye fridge mu na aduane na ayeden ache adi 1 week 2 weeks na yenkoso enu aduane wo gas so all the time ema ye gas nsa ama yense ye mmiri ebibiri eyeden ewo ho no ana ebi a oyire no enye den enim nti se eniyema ne se oyiri enimu a na nkere se onim aduane noa but onim aduane noa but how to preserve food and say obenu aduane for a very long time you won't waste much time in preparing food no eno ana ebia onye den onim na anti eno de obetimi akere no eyeden ewo ho say o say ne eno aduane I edi edisi ho. And mostly you could see most men because omunim say daachi no omobe den ebe ware no omonkase mu no esu ensua ekwan ya yefa so eyeden enua aduane. Yes, me I have privilege. Me auntie ametena ne nchen na oye choba. So I get to learn all those enyemani nyina. After that, me because secondary school, I was also once home economics student until I get privilege of learning all those things. Me call university na me call educational psychology me hunu say enema we ni nyina eden ewo ho enti me de menya privilege eden ewo ho but de me bisa onen say ekwan ben na wo no a wo so yo be ma no wo fa so ye de esua aduane eden ewo o ma me ho enye wadwen say oye be ma ntino unsua se de ekwan a obefa so ebe den ebe ben wo maame na wahunu se de ka banku wahunu se de ye nkwan. Even though if your wife can even prepare even a delicious food for you, remember your wife can even got pregnant, your wife can even fall sick, and even rather no eho no enya fe na wo ye den okofa cook. Say 3 months na oyire eho ento no 3 months na oyire ayemre ewo ne nyemu a wo ye den onyemu a, are you telling me you are going to buy food on the roadside? No, the question is no. So the only aspect in say oba kire oyire na so san so ben wo ma me ntino unim se de ka banku unim se de wufufuo unim se de ye jollof ne niam bi ye den edisi ho eno no eso eboa it increase how our love in a marriage den increase den ewo ho nti se niam ni nyina no obi man so usua ebe den ebeboa wo na yenhwe eba bi a se oyire enim aduane no a ubeti
ubetimi eso ede na ayeden akọ ye wo most of catering schools na ewo roadside just within a short period ubetimi de oyire ayeden akọ within 3 months ye be kire na ekwan ye obeyeden obenua aduane a wankasa mu no onu a wankasa obeyeden obete ni de esoso eyeden ewo ho ye wo mema ni bi wo so a omunyi sika esoso eyeden ewo fie onyi sika kese ewo fie but ope enkwan esoso a eyeden eyede se wunyi sika eyeden ewo fie na wo so pe enkwan a eyede de a fashe wutirim se sika keto na ubeye no eso enkwan soso ene yebeden yebeye ayeden ede amawo a woye ebema esoso eyeden ewo ho enti se eniema ni nyina no hye ne nso se ope enkwan de a enie na wo so no uyi sika kese soso eyeden ewo ho ai eno soso no ebeboa wo ama uwu obema no soso no aduane no soso ayede obi so ebisa se senior me de me yi sika kese bate enkwan no enye den enye de enna me di kan ye no pe obi a oye cook na say pe roadside bi a eho no catering school bi ye den efa ne oyire ye den eko obewie no obehunu say enye sika dodo a na say ekwan bebre so no an sika wuyi ni bebre no na be man kwan so ayeden ayede but mostly no wuyi sika dodo a unkwan no mu ye hwam obenya koto kakra ho obenya wele kakra ho obenya emai kakra ho obenya kobi na say tutubi kakra so ye den ewo mu ema unkwan eyeden ehwam esoso eyeden ewo ho pa enti say niema ni nyina no se oyede usua esoso eyeden ewo ho ana obi su bisa say senior mi kunu de wo ye aduane na ye da saa da no on praise wo da anye den na oyeden o ka ho asem na maka chen so saa na enipa de ye de ye tie saa na mo so ma no ye ne mote no so mo ye yen ye yisika kese de ofie ye hwe mo kama na ye wadwuma so a mo nye den mo nka ho asem but bedru tam a efie be den sikasem enye den enkoyie no na mo start ye den bo machi ye enso ememachi say go and search for job what na fie achedodo me na me hwe wo me na me ye bibia ye den ofie me tua dan ka tua light be tua water be san hwe nkwala so ye den ofie nti na edru ho na mo ye enso abaso a basa no so a mo ye nkwan so de nye da ye nye den ye nka ho asem mo nu aduane so ne ye da ye nka ho asem so ye den wo ho bad da anya den na nkyene twari mu no da manya nanfofo na ba no a wanu aduane bone no saa da no ana me den beka eho asem esoso den ewo ho and mostly no obu ho beka cheso onya kwan emfa ne yere soso anya den enko sua aduane no a den roadside wo hwe na we capable of taking a cook den ewo fi a go ahead, save your marriage. Make sure you live a peaceful life in your marriage. Take a cook for obia oye cook na ono so enua aduane papa so ye den ema wo all time na wo nua aduane no na wo yire so den wo ne nchen nti no wutua cook ne ka no na wo yire so se de ye nua aduane type of different food no at the same roadside na wo di ne kosua catering ne pepepe nti no within 6 months no wo betimi ama cook no wasake cook no saa tem no oyire ehunu ekwan a ye fa so den enua aduane esoso den ewo ho enti eno so nyina nso no ebetimi aboa ama wankasa mu no so no obetimi akyerekere oyire ama eniema bu wo ha obehunu ayeden aboro so den ewo ho ena me di say video we den e de bae ewo obi request a wo den obisaye another time no mesai de another wonderful big video so ayeden e de aba say no ewumu a na me the questions and crofo so ye den ebisa no a me yi ano den e de mawo no na me de say questions no so bi ayeden aba ebia ye say obisafoa eso ye den ebie obi pono ntini ebia ma asem no amede meka no ebetimi so ayeden abie opono so ayeden ewo ho me de obi bia ase da foforo no me question na den ewo ho no say me ware emi kunu no me ne na anye den anka nhwe na ye kokko wura adam no afi me hwe a ko tie kita no enye koteketua nti sa da foforo no say question no na me den ma ba be yi ano den ewa hanse senior counselor mesan ababiem